na ugaikorwo ni mwihoko wakwa ati muthenya waku no ikorwo githii na mbere wega riu na gitio kinene njitikira ngoro gikwamukira metha ya mohoro guku ni kwa Muthingi TV muthenya wa umuthi kaikarira metha ino akirine tariki 16 mweri wa keri mwaka wa 2024 ngoro gikumenyithia maria makihanikite nie njitagwo Maina wa mucweno mbere ndaya tomukire matemo ma mohoro maya. Maria tukuhaririirie Muthingi Hwai-Ini. This threat of poisonous alcohol and the consumption of narcotic drugs is a serious threat on the same level as terrorism. Minister Hogitiri wa thiini Professor Kithiri Kindiki kugatere maredia njohi ganani na njikirire mukana ni magotacukirio makinya mahiu makiwatho. Sasa huyu mtu anasema ati hataki vijana waende ng'ambo. Ati anataka wakae ndio wakipanga maandamano waende kwa maandamano. Nake mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto uria mung'ethaniro gutiga kumuhura na kumuhe kahinda arutire ya Kenya wira na mifango yake ni gutwarithia bururi uyu na mbere. Today we make a key milestone in our health sector as we launch payment of more than 3 billion Kenya shillings stipend to the 107,000 community health promoters. Na no tukuharirie riboti ya mainie na uria thirikari irutite bilioni 3 kuriha aruti a wira sekta-ini ya ugima wa mwiri matakunyihira 100,000 guku mubango wa gutigirira ati ni marihwo ukigithio na njira nene. Na ngoro gikumenyithia ati mutaburuko witu wa mohoro na ukinyana na njira ya imwe kwa imwe kuria ng'enda-ini citu kinyanĩria. Facebook ni @Muthingi TV, wathie kuria munene wa YouTube ni @Muthingi TV. Na githie kuria rurenda-ini rwa X ni ogwiraga ni Twitter ni @Muthingi TV. Tukebira riboti cia muthenya wa umuthi reka tumurike riboti iria igithiete na mbere na guthinga guku bururi-ini. Ndereti ya nyumba cia Raithi igithiaga na mbere bunge-ini ya gĩbũrũri. Mũtongoria wa bũrũri Dagitari William Ruto nĩathiĩte na mbere na kuruguria nyumba ici miena ĩtiganĩte muthenya wa umuthi agĩcunguria kũrĩa mwena wa Blue Valley gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyeri. Ũnyitani na atongoria angĩ mũtongoria wa bũrũri iria atĩ nyumba ici nĩigũthiĩ na mbere na gũthundũra mĩeke ya mawĩra, ũndũ ũrĩa gũcũngĩrĩria gũkũra kana kuonjoka kwa wonjoria kwa bũrũri witũ wa Kenya. Mũndũ ũgwĩtwo Wanjiru wa Maina atũingũrĩra mũtambũrũko witũ wa mohoro muthenya wa umuthi na riboti ĩno. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ari icera-ini riake kaunti-ini ya Nyeri na kuria akorirwo akirugurio mitaratara ya waki wa nyumba cia Raithi riri ndereti ino itengemanitio bunge-ini ya kĩbũrũri. Hii sehemu hii tunajenga nyumba 1,000 hapa. Tunajenga nyumba 1,000 ingine hapa nyuma. Mutongoria wa bururi ni augite ati waki wa nyumba cia Raithi ni kiguni kuri mbeũ njithi hari kandandura mieke ya mawira, ukuria wa matura hamwe na uremi. Serikali ya Kenya itakuwa na mpango ya vile vijana wakimaliza shule tunapanga vile watapata ajira, waweze kujisimamia na waweze kutusaidia kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Sababu hiyo ndio tumeanzisha hii program ya housing. Hapa peke yake tunahitaji vijana 3,500 wa kufanya hii kazi. Gukiri uguo mutongoria wa bururi ni oreti abunge makiria Mohoro wa Kenya Kwanza gukorwo makihitukia na ihenya mitaratara ino ya nyumba cia Raithi kuona ni gukorwo ikiguna andu aingi. Na Tuesday mimi nataka niwaambie hawa wabunge wapitishe hiyo sheria haraka kwa sababu tuko na vijana mamilioni wanataka kwenda kazini. Tulianza mjadala jana wa affordable housing na ifikapo Tuesday next week tutamaliza second reading, na vile nilipima hata wale wapinzani wetu wamekubali ya kuwa agenda ya housing inasaidia vijana wote wa Kenya. Mweneni wake munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni ugite ati yena atongoria a gĩtarũ kĩa Mount Kenya ni megukorwo makinyitanira hamwe niguo gutigirira ni marutira muingi wira. Sisi watu ya Nyeri ni watu ya msimamo. Sisi tuliamua tukuunge mkono na rais, tutatembea na wewe mpaka umalize your 2 terms, kwa sababu hiyo ndio mtindo wetu. Sisi tunataka tuungane kama Mlima Kenya
nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto. Atongoria kaunti-ini ino mari na mwihoko wa ati ngarama ya iguru ya muturire ni gukorwo igicoka thi, kuona riu mutongoria wa bururi ni akorete bururi kumana na ukombo wa mathiri. Na hii ni hakikisho ya kwamba uchumi inabadilika. Excellency, mimi naomba tu ni kushukuru kwa vile umetuondolea aibu ya kushindwa na kulipa madeni. Thank you very much, Your Excellency. Sisi watu wa Nyeri tunakuhakikishia kama viongozi tutafanya kazi pamoja, na hapa utasikia mmoja akituzi mwingine. Ngiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Maina. Na kurumirira njohi thumu kuraga makiria ya andu aingi kuria kaunti-ini ya Kirinyaga itũra-ini ria Kagai. Riu minista wa gitiri wa thiini mundu gwitwo Professor Kithure Kindiki niaugite ati ekuirwo ni mautacokirie makinya mahiu maki watho kuona matiri na ngurani na atabania. Atharikira minista uyu wa gitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki augite ati thirikari na igithitie mitaratara mieru o ndumwe na mirumu ya gutigirira ati ni yakorwo ikirwa na wendia wa njohi cia ibango ndumwe na unyui wa dawa cia kulevya. Reke twamukire riboti ino. Minista wa na kuga njohi thumu ni twikete ugwati hari ugitiri wa bururi. Ni aretana kuri kamiti cia ugitiri cia kaunti gucokerera mitaratara ya kunina njohi thumu iria irehete ikuũ nyingi kuri a Kenya. The government is going to declare a countrywide operation in all areas of our country where people are imprisoned by the consumption of dangerous drinks and alcoholic drinks. That operation will begin immediately. I have directed all the county security and intelligence teams across the country to convene today and bring a roadmap which will enable us to carry out an operation where we save those of us who are still alive before we have an incident like this again. Akiaria thutha wa gucemania na kamiti ya ugitiri ya Kirinyaga, Kindiki niaugite thirikari ni twete itua ria kurua na njohi iria itari ya kiwatho na athondeki a njohi iyo. Niathiete na mbere na kuga thirikari ndikunoga kuhurana na njohi thumu na unyui wa njohi ukuoyota ugwati hari ugitiri wa bururi undu umwe na utoi. This time round, the operation that we are commencing across the country is going to be a permanent operation as long as this problem exists. We are not going to withdraw or scale it down. We are going to treat it the way we have treated the problem of terrorism and banditry by having a continuous, permanent operation until this problem is gone. Nianireire mitaratara ya thirikari ya kurora license cia aria mathondekaga njohi na kuruta igoti nene kwi indo iria ithondekaga njohi. Mutaratara ucio ugutwarithio kwa ihinda nginya aria othe manyitetwo itemi guikio ngono. We are going to review all the existing licenses of manufacturers of second generation drinks across the country. Even those who are already licensed, we're going to review those licenses afresh and vet and control the number of manufacturers that we can allow to engage in that business, of course subject to them meeting the required quality standards. Ngiribora Muthingi TV, Getwo Mase Wachira. Na tugithie na mbere ni ati gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ni akiruguritie macini njeru cia uthimi wa kiriu cia ultrasound ndumwe na CT scan thibitari nene wa Gatundu level 5 itanya riake ni ndumwe na gutigirira ati ugima wa mwiri ni wakorwo ukigacirithio na njira nene guku kaunti ino ya Kiambu. Hinde icera riake thibitari-ini uyu ni muingi wa kaunti ya Kiambu ati ni aguthi na mbere na kumarutira wira itemini ria gutigirira ati kaunti ino ni agacira sekta-ini ciayo ciothe. Reke twamukire riboti ino kuma kuria Mohoro wa kaunti ya Kiambu. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ni acerire thibitari-ini munene wa Gatundu level 5 kuruguria macini cia uthimi wa ultrasound, x-ray na CT scan. Oni thutha wa kwiranira muthenya wa Kiumia. Asante. Tulisema kwamba wakati tulikuja hapa Sunday ya kwamba kwa siku 5 tutalete mashini zote hapa za radiology, na siku ya leo ni Ijumaa. Tumeleta hizo mashini, sio kuleta leo peke yake, tushalete na zimewekwa. Watu wa kwanza waishahudumiwa, x-ray watu waishapigwa. Tumepata mama mjamzito ako kule kwa ultrasound akiangaliwa. Ile CT scan tushachukua ripoti yake pia ya
kwamba pia naye imewekwa zile vitu zinazofaa. Oho niaugire kiganda kia riera kiria tuhihagia kiria ki thibitari-ini uyu ni giguteithia mathibitari maingi ni undu matigubatara kugura riera riri riria riceithagia arwaru. Niongereire na kuga waki wa mocarĩ ni ukuhikwo niguo gwikirwo kwa macini. Gavana Kimani wa Matangi niongereire na kuga dawa thibitari ino iwingi tondu gutiri dawa itari kuo ta cia sukari na cia kuhaica thakame iria ni hinya kuona mathibitari-ini mangi. Oho niaugire aikari othe a Kiambu aria mandikithitio na kandi ya Kiambu Afya ni mariamukagira urigitani wa tuhu. Ile mochari ya hapa kazi tulishapeana contract ya kujenga mochari mpya. Contractor ako hapo tayari kwa ground anajenga. Tunatarajia miezi miwili naye amechapa kazi, ameondoka. Tuweke mashini zote hapo zile zinahitajika, tulishatafuta mashini ndio ziwekwe za pale, alafu kazi iendelee. Tumeona hapo kwa upande wa oxygen ya kwamba ile oxygen yetu hapo inaweza kupatia supply kwa county yote mzima. Hospitali zote oxygen inaweza chukuliwa hapa bila malipo. Na kwa hivyo ni kusema tena mahospitali zote zenye ziko karibu na sisi hapa na kaunti mzima, hakuna haja ya kwenda kutumia pesa kununua oxygen. Iko hapa hospitali kwa sasa. Dawa kwenye store na pharmacy ziko 90%. Lakini wacha nichukue hii fursa kuwakumbusha watu wetu, ni muhimu tuko na kadi inaitwa wa Matangi Care ama Kiambu Afya. Nimewauliza wenye wanashikilia kazi hapa, tuko na medsup wetu hapa. Nimemuuliza ikiwezekana na itawezekana kutoka leo mtu akifika hapa muuguzi anataka kutibiwa, jambo la kwanza hakikisha kwamba ako kwenye utaratibu wa Kiambu Afya ama wa Matangi Care. Hivyo ni kusema huyu mtu kutoka hapo kwenda mbele anapata matibabu na hana gharama. Geri Fortera, Muthingi TV, Gitagwo Joshua Njuguna. Na tugithie na mbere ni ati seneta wa kaunti ya Nakuru Tabitha Njeri ni okiriro na njira nene ni gavana wa kaunti na mundu gwita Susan Keka ni undu uria waugite ati ni agite wigiririki thiini wa utafaniria wake wa wira kuri muingi. Gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Keka ni oritie muingi wa kaunti ya Nakuru ukamuthurira masenators aria makuigiririka wira-ini wao niguo gutafaniria muingi wira undu umwe na gukinyaniria mibango ya ukuria thiini wa kaunti ya Nakuru. Na reke twamukira riboti ino. Si hata round hiyo ingine ikifika hiyo 2027 na si mnadirudisha kama gavana? Niseme ile shida niko nayo hii term, sina senator anajielewa. Kwa hivyo anashindwa kuenda kutetea kaunti ya Nakuru huko Senate. Kazi yake anafikiri amepewa kazi kupiga kelele kwa social media. Na bado mlimpatia analipwa mshahara huko Senate. Lakini hajui ati aende huko aniitishie pesa niweze kuwafanyia kazi. Sasa nikisema next time hata huyu ametosha kuwa senator, mnisaidie na yeye. Si ametosha? Kama huyo mama ameshindwa kazi yake, si hata mimi naweza anza kuja kutembea hapa pole pole. Na sasa tuanze kuvuka mipaka. Nimekaa huko chini miaka 15. Nikianza mama ameshindwa na kazi, si tuende tufanye ile kazi inatakikana huko mbele kwa upande wa Senate. Na senator kama huyu sasa mama angekuwa anasumbuka hapa. Kwa hivyo sisi tutashirikiana pamoja, tuendelee kufanya kazi pamoja na gavana na ndugu yetu Gikari hapa akitembea receive him well. Na giteo kinene njitikira ngorogi gucunga muhera seneta wa kuria gwitagwo Nakuru ni Tabitha Karanja mugaru na uria gukwirite ni Tabitha Njeri guciria ni kuona handu ngoro-ini yaku hakundekera. Tugithi na mbere ni ati arimi kuma gicagi-ini kia Baga gicigo-ini kia ubunge kia Kalau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua ni moritie mahebirie urimi wa kiriu kuna ucenjia wa rĩera ni uthiĩte na mbere na guthukangia tĩri ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie gĩkĩro kĩa irio gũthiĩ na thĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũcũngĩrĩria thogora wa irio kwambata. Kũringana na Patrick nĩ orĩtie arĩmi a kuma kaunti-inĩ na Nyandarua ona mahĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu nĩ makũhota gũciarithia maciaro mao na njĩra njega ũndũ ũrĩa ũgũcũngĩrĩria ũingĩ wa irio gũkũ bũrũri-inĩ na kũhũrana na wagi wa irio. Machineering project is a project that focuses on uplifting the lives of small-scale farmers in Western Kenya, in Bungoma, where we are located, and also in Mount Kenya region, particularly in Nyandarua County, where we are located. Haya masomo ambayo sana sana yanagusia mambo kuhusu climate smart farming
ni kulingana na mazingira ambayo yamegeuka, na tunaona kwamba lazima tutumie teknolojia za kisasa. Kwa tumeona haya masomo yamekuwa ya msaada sana, kwa sababu mavuno yetu yamekuwa yakienda chini, na kwa muda mfupi ambao tumeembrace hii technology tumeona itakuwa ni game changer, na kwa sababu tutakuwa na manufaa zaidi kama wakulima. Hii mashine ya kutumia kupanda viazi ni rahisi sana, kwa sababu inapanda mahindi mara moja, pia inaweka fertilizer at the same time. Hautatumia pesa ya kuweka mitalo, kwa hivyo wewe unatayarisha tu shamba, mashini inakuja na fertilizer ndani na mahindi ndani na inapanda, na hiyo mambo inaisha. Kwa hivyo in terms of cost effectiveness, hii ni rahisi. Why smart agriculture? Because you know, the issue of climate change, and that means you have to find solutions how to manage this climate change, and that means, for example, how to manage the lack of water you have sometimes, and therefore you have to change in your land preparation. We have found in Kenya that we have found a lot of soil compaction because of using this disc plow that is usual all over Africa, and this plow produces a lot of soil compaction. And with the chisel plow what we are using, we can break this hard pan and can repair the soils. Na tugithie na mbere na riboti citu hwaini wao muthi ni ati uria urari nyabara wa muhanyuki nguthi wa mahenya ma guku bururi-ini Kelvin Kiptum, na uria urari ni muikari wa guku bururi-ini mundu gwitwo Hakizimana erekanite arakuire kumana na nguraro aregwateire mutino-ini uria matungania naguo barabara-ini nene ya kuma Eldoret kuthie Kaptigat. Eleketo mukira riboti ino. I found that he sustained very serious fractures within the skull, and these fractures were both on the left and also on the right, and also on the roof, what we call the orbital roof, where we have the eyes, we have a roof there. So this fracture had gone all the way left to the right, and also extending to the skull base. Anytime we have a fracture extending to the skull base, that's a very severe injury. And on top of that, because of those fractures, he sustained intracranial, what we call intracranial bleeding. He bled within the cranium. And this actually was extensive bleeding. And therefore, I made a conclusion that the cause of death for Hakizimana Jarvis was what we call intracranial bleeding due to head injury. And this is consistent with a motor vehicle accident. We also saw the body before the postmortem. As the doctor said, everything was normal, and the fractures and the cause of the death was in the skull. By seeing the body was intact except small lacerations that wouldn't really be a cause of anything. And considering the car that was found after the accident and the way it was crashed, we were just wondering, how can someone come out of such a car and they don't have at least some wounds? Because if you see them outside without entering this car, you wouldn't think that they came from that accident. Na tabeto ikirero hani ndo ekorogithira mitambo ni amu ndagicokire na mena mangĩ maingĩ. Ririkana no thina mbere na koranira ni kuria ng'enda-inĩ citu cia kinyanĩria Facebook ni @muthingi TV, wathie kuria munene wa YouTube ni otagu @muthingi TV, ũndũ ũmwe na kuria munene wa X ni @muthingi TV. Tabe tuikiria Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari
gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Ure murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Riria turatura muturire-ini uyu nitucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndiria nengeria mwana wako iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muti-ini, makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia? Sasa sijui nie ndio goka tunoherero hari na muti hau. Lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. na itio kinene ngoro gikwamukira ringi na tugithie na mbere ni ati mwandiki munene wa mahiu mundu gwitwo Jonathan mweke ni ataririe mitaratara iria thirikari ya Kenya Kwanza ikigathikite gutigirira ati ni ateithiriria hari wonjoria undumwe na urimi wa mahiu. Jonathan uria ukoragwo ri kaunti-ini ya Garissa ni ataririe bata wa urimi uyu wa mahiu kiuga ati ni guteithia guthie na mbere na kuhurana na wagi wa mawira guko bururi-ini undumwe na gukuria wonjoria wa kaunti ciothe hari ni hamwe na bururi. Reke tumukire riboti ino ya urithia wa mahiu. We want to rehabilitate a small dairy factory that was set up 10 years ago but abandoned, just equipment dumped. So that is why we are here. Na nimefurahi, nimepata viongozi ambao wameandamana na mimi ili kuja kuona, and they have promised us that they will revive this facility and it will be up and operational in the near future. Not maybe by June, July tutakuwa na hii factory running.
Korokora itakuwa ina produce maziwa. We have enough milk in this area, this catchment area. Tuko na mashamba na tuta support pia the farmers of this area with improved breeds ya kuproduce maziwa zaidi na maziwa ngamia as well, ya ng'ombe na as well ngamia. So watu ya Korokora, I'm sure they're happy. Today serikali imefika hapa, PS wa livestock amefika to the lowest village, na inaonyesha kwamba the thinking ya our president and the Kenya government agenda is to uplift the lowest of the low in the society. Na pesa itakuwa mfukoni very soon kwa hii village ya Korokora. Wacha tuamushe, and we'll definitely make sure that it works to the interest of this community. Yeah. Garissa brings in almost 30,000 liters of milk every day, fresh milk from Nairobi. Every day 30,000 liters inaingianga Garissa town. So if we can even do 10,000 here, so unaona market iko. And we also want to ensure that it's not for only Garissa town or Garissa county. We have Wajir, we have part of the refugee camps here, we have Tana River here. All these counties will make sure this maziwa inatoka inapelekwa kwa hizo areas. Na tukinyafara kaunti ya Kajiado tukatugana na ripoti yake Hodumwe na ina maithori na makiria ma family 10 kuma tauni ya Aidblis gukuni kaunti ya Kajiado tadakorwo gutariria ni tugitio hathara thutha wa mutino wa mwaki gutamba kuma nyumba-ini imwe, mutino uria ucungiriirie hathara ya mamilioni makiri ma mbeca Hodumwe na uthukangia wa indo nyingi gukiri na uguo igeria ria kuhitana na mwaki uyu na gukorwo magithara indo ni riringire ihiga undu uria ucungiriirie makiria ma indo nyingi guthukanga riu ikaria magitigwo na kigiriko Hodumwe na kunyamarika riri thogora wa muturire naguo utakumenyekana uria utiririke. Tomkira ripoti ino yake kuma kuria kaunti ya Kajiado. Iblis. Chanzo ya moto, huyu jirani yangu ameasha moto kwa nyumba na akafunga mlango, na hiyo chiko ilikuwa imewaka sana, na ni kama alikuwa amesokesha karibu na kiti. Hiyo kiti ikachukua hiyo moto yenye ilikuwa kwa jiko. Sasa moto ikalipua nyumba mzima. Kama sio wanaume wenye wamekuja kutuokoa, sisi wote tungeungua tukiwa kwa nyumba, kwa sababu wengine walikuwa wamelala, kama jirani yangu alikuwa amelala. Tukakuta hii kisanga imefanyika hapa ya moto. Mafamilia 30 wanalala nje leo, hawana makao. Hii moto imeleta madhara mingi sana. Na tena mwenye hii plot ameenda hasara. Hii plot ndo anategemeanga kusomesha watoto wake. Sasa mwenyewe ameenda hasara. Sasa tunahitaji msaada kutoka kwa serikali ya kaunti, wakuje atusaidie na wasaidie hao wanalala nje leo, na wasaidie na chakula na mattress ya kulala. Bloda amechomeka, hakuna kitu ametolewa. Boma misima, angalau hakuna mtu amefariki, lakini hakuna kitu ametolewa. Kila kitu, maji hakuna, serikali hakuna, msima moto hakuna. Kwa hiyo sisi anaomba serikali ya kaunti, anataka msaidizi ambayo kama saa hii, kama hajapata wa kijana wa kutoka kusanya mafundi ya kutoka mahali unduru yetu, hakuna kitu anatokeleka Orkungu. Kwa hiyo sisi anataka msaidizi kwa kaunti. Tunaomba wenyeji na uongozi watusaidie, kwa sababu kama tungekuwa na gari ya usimamoto tungesaidika, lakini hatujasaidika kwa njia zozote. Hata askari tuko hapa, hatuoni mmoja wao, hatuoni waongozi wa kila mbalimbali. Na tugithii na mbere ni ati arimi kuma kaunti ya Samburu ni makenete thutha wa kuheo bataraitha ya Raithi ni thirikari. Muikariri giti wa kiama kia National Cereal and Producer Abdullahi Alawi ni augite ati thirikari ni abitie mutaratara wa gutigirira ati ni akorwo ikimenderia bataraitha ino na thogora wa thi niguo kumateithiriria kuhiukia urimi Hodumwe na gutiganiria urithia wa mahiu. Kuna rera negithiete na mbere na gicanja gireke tomkira ripoti ino kuma kuria kaunti-ini ya Samburu. Mpangilio wa serikali
wa kuuzia wakulima wa Samburu mbolea kwa bei rahisi. Wale wakulima ambao wako hapa tunajua Samburu sote ni watu ambao ni wafugaji. Ukulima ni jambo geni, na program kama hii ya kuleta fertilizer itawaanzisha wao kudiversify their source of livelihood, hata wafanye biashara. Na kama mtu analima na fertilizer, chakula huwa yeye anashiba yeye na mwenda jirani, na nje hata kinaweza kitoke nje ya nchi. Kazi yetu hasa hapa mashinani ni kuhakikisha tumesambaza hii fertilizer kwa bei nafuu, na tunataka kufikia wakulima wengi sana. Tumeshirikiana na Wizara ya Kilimo hapa katika kaunti, waziri wa kilimo wa kaunti wa Samburu, na sasa hivi tunaendelea kusindua hata magala zingine ndani ili tuweze kufikia wakulima ambaye waweze kufikia katika gala zetu. Na mipangilio hiyo iko mbele zaidi, nafikiri kwa wiki 2 ama 3 wakulima wanaweza pata mbolea kwa njia wataenda safari ndefu, tunapunguza hiyo safari. The pillars of our governor is food security, and also as far as the bottom-up program of the president is concerned, food security is also closer to his heart. And the reason why we are here today, so that at least we use the 20% of our land in Samburu to produce as much food as possible to be able to bring food to the table of all our people in Samburu County. Enyauza mbolea ni ile subsidized fertilizer, bei ya serikali shilingi 2,500. Kwa hivyo wakulima wetu pata e-vouchers, kuja kwa kituo mtahudumikiwa. Na tumurekea imwe kwa imwe nginyagia kuria Nzoia, na ni ati ugacirithia wa iganda cia igwa guku bururi-ini iciri mutaratara-ini wa mbere wa kugacirithia thoko ya igwa, kuona ati wona yagacira mbeu njithi aingi ni magakorwo makigunika na mieke ya mawira undu uria ugucungiriria kugunika kwa wonjoria undu umwe na kwarahuka kwa wonjoria wa guku bururi-ini. Ni kuringana na minista wa kigina mundu gwitwo Njuguna Ndung'u uria utariirie ati wona thoko ya igwa yagacira mieke ya mawira nayo ni gukorwo igithundurwo kuri mbeu njithi undu uria ukumateithiriria hari gwikuria kimuturire. Ketomukire riboti ino. The revival of sugar industry and even the revival of the economy in the sugar belt will go a long way in creating resilience of the economy against external shocks and even enhancing equitable regional development. And we do believe that the picture we see today is just because of that. The reason why the people of Bungoma voted for His Excellency overwhelmingly, it's because he promised them 3 things. Mambo ni matatu. Ya kwanza, factory mpya kwa mashini ya Nzoia, ambapo alisema in 100 days akimaliza atatuletea nini? Factory. Jambo la pili, walipe farmers wa Nzoia madeni yao yote. 3, walipe wafanyikazi wa Nzoia. What do we need in your sugar company is a technical team. Kuje fanye kumsiju mnasema consultant sijui hata kama ni leasing indirectly. Lakini kusema sijui management what all these steps may have grown at Nzoia Sugar Company. It was from people who the government appointed. Mambo ya Nzoia, ukiuliza watu wanasema, especially nyinyi serikali, nasema management. Nani ana appoint management? Waziri, si ni nyinyi? Sisi sasa mumetuletea board, si ni nyinyi? Mumeappoint rafiki yangu Kotutu, si ni nyinyi? Sasa kama kuna shida, mungekuwa mnatuambia mumefunga watu wangapi kwa maneno ya Nzoia. Other than that, hiyo ingine ni story. Na tabetire rohani ndio korogithira mitambo ni amugicokereria ndiacokereria na ikireka ria kiri ria mohoro maitu hwaini wao muthi akiri ni muthingi iharo-ini.
Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Riria nengeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba. Mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu ri no nginya urika uria andu a kirabu mekaga no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muti-ini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia? Sasa sijui nie ndio oka tunohererwo hari na muti hau. Lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie Njeri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Asa. Ndarega asa. Karibuni na mwikare thi munjire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Ga kwa mukira na gitio kinene muno makire ni guthina mbere na gutirorera uku ni kwa Muthingi TV na riri na ikire karito ria kiriria Mohoro Hwai-Ini wa umuthi na ni Muthingi haro-ini kuria ngwiraga guku no gikeno na nduhio. Ntukithi na mbere ni ati kirabu kia Nairobi para wheelchair boxing ni mathiete na mbere na mehariria mao guku bururi-ini. Muiria wao wa mathiete bururi-ini wa Poland na kiuria wari governor wa guku kaunti-ini ya Nairobi mundu gwitwa Maika Movisanko ni mateithiririe na nguo cia mathako ndemwe na kumarihira tigiti wa ndege wa gugathie bururi-ini wa Poland. Reke twamukire riboti ino iharirio ni Mwangi wa Gicohi. Wathe ti kwiremwo na nikio kirabu kia Nairobi para wheelchair box mathiete na mbere na mehariria mao mbitikeni cia boxing matanyite guthie bururi wa Poland mweri wa gatandatu tariki 26 mwaka uyu. Kamuhituku kirabu giki marigire guthie bururi wa Ghana ni kwaga kigina nguo cia mathako na anyiti itemi ngurani. Muthaki wa kirabu giki kia boxing Meri Otieno aikitie ritana kuri thirikari ya Kenya moke mamanyitire matigirire ati ni mathie bururi wa Poland matikage bururi ucio ni wagi wa kigina. Kwa majina mimi naitwa Meri Atieno. Mimi ndio ring leader na tena mimi ni player wa hapa. Mimi ndio msichana mtegemeo kwa para boxing Kenya. Nashukuru Mungu. Kuna Poland sasa hivi kuna invitation ya Poland. Tunaenda tarehe 29 mwezi wa 6. Wale well wishers wanaweza jitolea kutusaidia kifedha. Tuko na account number tunatumia sasa hivi. Sisi usitutumie pesa kwa M-Pesa. Account number yetu ni 038044918 Family Bank Branch NAT. Tunaomba usaidizi wenu. Tunaenda Poland na tuna mbele wala nyuma. Tuna accommodation, tuna uniform, tuna chochote, lakini kuna imani Mungu ataleta well wishers watasimama na sisi. Fara wa kirabu kia Nairobi para wheelchair Peter Miringe acokirie uria wari governor wa Nairobi Mike Movisanko ni kumahe kigina kumahe nguo cia mathako. Mchezo huu wetu tuko na changamoto ya kama vifaa
Wakati mwingine tena unapata tournaments tunashindwa kuorganize tournament sababu hatuna uwezo. Challenge kubwa ni ring. Sasa hivi vile tunavyoongea hivi kuna game inaendelea Umoja. Na ni ring ni mbili tu hapa Nairobi. Ni hiyo ya Umoja na ingine iko pale Pumwani. Sasa kama tutakuja kupata mfadhili mwingine ama tena kama huyu Bwana Sonko anaweza guzwa mahali atupatie ring pia tutashukuru sana. Nake Sonko augete ati niko hapa kwa sababu ya mwaliko wa Mary na boxers walemavu wale wanaenda Poland kuwakilisha Kenya. Kuna international event, they are going there to represent the country. Na wamekuwa na challenges mingi na walini reach through WhatsApp. Mary akanitumia video zao wakasema the challenges they have, nikawaitisha leteni proof kwa mnaenda kwa event, wakanitumia. So imenigusa kwa sababu nimeona ni walemavu. Mimi sijawahi kuona boxing ya walemavu, this is the first time. Kwa hivyo nimeona kama kawaida yangu. Na tugithie na mbere ni ati nao ahotani a mbitika cia Talanta hela ya aria marithi wa miaka 19 na makiria kuma kaunti-ini ya Samburu ni makenete thutha wa gukorwo magitugwo na kimanjo kia ciringi 500 o hari timu ino yao kuria magikorirwo makigayana kimanjika giki kia mbeca o ta uria riboti ino iragitukinyira. We understood that our talent is not just for West. We can get something from our talent. Just like we played in Salata Hela. Then that money that we are going to be given, we can use it, some of us use it as our school fees. We have sat down and agreed that we will plan well and in time so that we get the money. We'd like to thank us for giving us this opportunity. It was an eye-opener for the officials and also for the team. For them being in Nairobi for the first time, our girls have never been to Nairobi, and it was very good. It was a nice feeling for them being to Nairobi the first time, and also playing in Kasarani Stadium, Nyayo Stadium, and also in Jamhuri grounds. We say thank you to CAS and continue with the same spirit going forward. Thank you. Shukuru sana kwa sababu ya watoto wetu wameweza kwenda Nairobi, wamesaidika, wameona talanta inafanyika na tunasema ni asante. Tunashukuru sana kwa sababu ya wafadhili ndio wameweza kuwapatia pesa, tutalipa naye school fees na tutawapata watoto wengine nyumbani watakula. Tunashukuru sana na tutaendelea kuwapatia watoto wetu waendelee kucheza na wapate kukusa talanta zao. Nashukuru sana pia kaunti ya Samburu waliweza kufikisha watoto wetu wakaenda mpaka Isiolo, wakaenda mpaka Nairobi, na tunashukuru sana kwa sababu hizo pesa itatusaidia tunapigia fees ya watoto na tunashukuru sana, tunasema ni asante. Na tukirogoria mbitika cia volleyball ni ati timu ya KCB ni makoretwo makiandikithia uhotani mwega thutha wa kwanura arunao a Nairobi Prisons na seti 3-1 kiharo-ini kia Malaba Stadium. Nyabara wao Jafetha Munara ni athite na mbere na gutogera timu yake akiuga ati egeirwo guthie na mbere na kwandikithia uhotani thiini wa mbitika cia reke twamukire riboti ino. Kile tunaendelea vizuri. Day 2 of that leg. Tuko ndani ya Busia na vile umeambiwa. We have won the 2 matches of this schedule in Malaba. We won yesterday against Army 3-0. Today we have won against Prison 3-1. So far we are still unbeaten until the final leg, but it's coming soon. So we hope to maintain the unbeaten record until up to the playoffs. So far so good. So not bad. We are trying the new setter and she's working on very well. So far the competition is not bad, but the gelling together of the team is still a problem.
because some of my players were in the national team and the others were in playing locally, in the training in the KCB club. So you need time to gel again together, then you can perform much better than what we have done today. And we are trying the new setter and his work. Na kĩo kĩgĩna kĩa mbĩtĩka cia Magical Kenya Open nĩ kĩambatĩrĩte na ũũ nĩ thutha wa CFAO Motors kũhũra njeki mbĩtĩka ici na kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 5.3. Mbĩtĩka ici citanyĩtwo kwambĩrĩria tarĩki 22 mweri-inĩ ũyũ kũrĩa igathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Mũthaiga. Arũgamĩrĩri aya nĩ maugĩte nĩ akenu kũnyita itemi harĩ ũkũria wa ngarangano gũkũ bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na ũkũria wa taranda. Features, performance and reliability make it the perfect fit for this tournament. It will serve as a befitting reward for the skill and precision required to achieve a hole-in-one, especially on the challenging hole number 13. Risa Christopherson ũrĩa nĩ mwambĩrĩria wa Lioness Rally nĩ atanyĩtwo kũhĩtahĩtana o rĩngĩ mbĩtĩka-inĩ cia kĩmabũrũri cia Safari Rally iria ihũrĩtwo njeki-inĩ Talanta. Hera Lisa augĩte nĩ harĩrĩirie na kũrĩa mwaka ũyũ agũkorwo agĩtwarithia ngari mũthemba wa Subaru N10. So far the preparations have been fundraising, getting a car, be driving a Subaru N10 in this year's WRC rally, and making sure I've got all my equipment, all my rally gear, and that it's all up to date. As you know, there's an expiry date on all your equipment as well. So there's quite a lot to do. I believe this year's rally is going to be one of the most exciting WRC safari rallies, especially because we're going to have one of the largest numbers of female drivers and navigators. My goal is just to finish and celebrate on the podium. This year's motto is driving for change. What does that mean? That means I'm giving back CSR. As a cancer survivor myself, I have decided this year that I am going to support the children with cancer at Kenyatta Hospital, the pediatric ward. So my pay bill for the fundraising account is on my Instagram, Lisa_Christopherson. Your support would be highly appreciated. Driving for change, I have agreed that the 1,200 kilometers that this year's WRC Safari Rally is, for every kilometer, I've put a value of 1,000 Kenya shillings, which will be 1.2 million shillings minimum to raise for children with cancer in Kenya. I founded Kenya's first all-women-only safari rally, the Lionesses, in 2022, and it was amazing because it's never been done on the continent. So this is the first time that's happened, and breaking boundaries in this male-dominant sport is very important. And I'm all about women empowering women. By taking charge of your life, you are steering in the direction, metaphorically, where you're supposed to be going in life. And I believe if you can survive as a rally driver in a sport as safari rally, you can survive anywhere. Gatho Shemanya kũrĩa wagĩtigĩra gũkorwo ũkĩambania nani kũmĩrĩa tũkĩambĩrĩria mũtambo witũ wa Mohoro Hwai-Ini wa ũmũthĩ. Nginyanagia na rĩrĩa twakorwo tũkĩũtiriha macio no mo mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ. Niĩ rĩakwa nĩ Maina wa mũco ngwendithĩrie ũtukũ mwega. Ngai wa muoyo arokũrangĩra akũrathime na agĩkũgitĩre niĩ